Hello children, how are you all? I hope you all are fine. Children, are you fine? Yes. So now today we are going to learn 4th standard social science term 1. Okay, so all of you take a social science book. Take book page number 125. Take fast. Take soon. In social science, our first lesson name is Kingdoms of Rivers. Kingdoms of Rivers. So in this lesson we are going to learn about Tamil kingdoms during the Sangam period, Chera, Chola and Pandyas. About Cheras, Cholas and Pandyas, their administrative, economic and social condition during the Sangam period, and then Kurunila Mannargal. Okay, so these are the things we are going to learn through this lesson. Okay, children? So all of you have to listen carefully. Okay, so now all of you take page number 126. So first we will start introduction. So in the Asian period, people settled and started living along the river bank. So they produced agricultural crops. They reared cattle in the pasture land. In this way, the kingdoms of Yarli, Chera, Chola, Pandya and other kingdoms emerged along the rivers. Okay, so Asian period. So the peoples, they are live near the river bank because they have to produce the agricultural land, agricultural grapes. Okay, and also they have to rear cattle also. Okay, so in the pasture land they have to rear cattle. So they want to live near the river bank. Okay, so Asian period means Pandaya Kalam, so long years before, okay, ago. Okay, so the peoples, all the people, they have lived near the river bank. Okay, because they want to produce agricultural crops. Okay, அவங்கெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க, செடி கொடி பயிர்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்க, வளர்க்குறாங்க. ஸோ அவங்க அதெல்லாம் வளர்கிறதுக்கு மற்ற ஆற்றங்கரை ஓரமாக இருந்தால் தான் என்ன செய்ய முடியும், தண்ணி பக்கத்தில் இருந்தால் தானே நம்மளால் பயிர்கள்லாம் வளர்க்க முடியும். So that's why only our Asian period the peoples also settled near the river bank. Okay, and also they reared cattle in the pasture land. Pasture land means மேய்ச்சல் நிலங்கள். Pasture lands means மேய்ச்சல் நிலங்கள். So the pasture land and agricultural lands are there in the river bank, near the river bank. So that's why all the kingdoms also emerged along the river bank. Okay, so there are earlier kingdoms, they are Chera, Chola and Pandyas and other kingdoms. So these all the kingdoms are emerged along the river bank. Okay, children, can you understand? Then they have given kingdoms and river bank. See, kingdoms: Cheras river bank Poigai, Chola's river bank Kaveri, Pandya's river bank Vaigai, and then Pallavas river bank Palar. Okay, so these are the river bank. Okay, kingdoms, river bank. Okay, children, then we will start to learn about Cheras. Okay, so Cheras were the forerunners of Movendargal, who ruled on the bank of river Poigai, and their capital city was Banji. Okay, so Cheras is the king. Okay, kingdom, sorry, not king, kingdom. Okay, Cheras kingdoms were the forerunners of Movendargal. So Movendargal, so there are Chera, Chola and Pandya. So there are 3 kings. Okay, so the Cheras kingdom was the forerunners, முதன்மையானது. forerunners-na முதன்மையானது. So first kingdom Cheras kingdoms only. Okay, so the Cheras kingdoms were the forerunners of Movendargal. 3 kingdomsல Chera kingdoms தான் முதன்மையான kingdoms. Okay, so these kingdoms ruled on the bank of river பொய்கை நதிக்கரையில்
இருக்கிற செட்டில் ஆனது சேராஸ் கிங்டம். ஓகே, தென் தேர் கேபிட்டல் பஞ்சி. ஸோ அவங்களோட கேபிட்டல் பஞ்சி. ஸோ நவடேஸ் தமிழ்நாடு ஆல் த ஸ்டேட் there has a capital. Yes, தமிழ்நாடு capital Chennai. Yes, so like that all the in Asian period also they have a capital. Chera's capital Banji. Okay, then the Chera country comprised of the present west districts of Erode, Tirupur, Coimbatore and Nilgiris. Kerala was also a part of it. The Chera country was called Cheranadu. So Chera country compressed means உள்ளடக்கியது. Okay, Chera country compressed of the present west districts. So nowadays our western districts are Erode, Tirupur, Coimbatore. This all the cities our present western cities. Okay, இப்போ இருக்கக்கூடிய ஈரோடு, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், நீலகிரிலாம் அப்போ சேராஸ் கண்ட்ரியாக இருந்தது. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ த கேரளா ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் இட். ஓகே, கேரளாவும் ஒரு பார்ட்டாக சேர கண்ட்ரியாக இருந்தது. ஓகே, தென் சேரா கண்ட்ரி வாஸ் ஆல்சோ கால்ட் சேரநாடு. ஸோ இதெல்லாமே சேர கண்ட்ரி, சேரநாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, சேராரோட கண்ட்ரியெல்லாம் சேரநாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம், அப்படின்னு அழைப்பாங்க. ஓகே, next the major part of the Cheranadu was surrounded by high mountains. The greatest ruler among the king of Cheranadu were Imayavaramban Nedunjeralathan and his son Senguttuvan. Okay, so Cheranadu, so the major part Cheranadu பெரும்பாலான பகுதிகள் எப்படி இருந்தது? மவுண்டைன், சரௌண்டட் பை மவுண்டைன், ஹை மவுண்டைனால் சரௌண்டட் ஆயிருந்து. ஓகே, ஸோ சேரநாடோட பெரும்பான்மையான பகுதி மவுண்டைனால் சுற்றி இருந்தது. ஓகே, தென் த கிரேட்டஸ்ட் ரூலர் இந்த சேரா கிங்டம்ஸ் தேர் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ரூலர். ஸோ தே ஆர் இமயவரம்பன், நெடுஞ்சேரலாதன் அண்ட் ஹிஸ் சன், அவரோட சன்னு செங்குட்டுவன். ஸோ திஸ் two kings are very important, very greatest ruler. மக்களை நல்லா ஆட்சி செய்த 2 கிங்டம்ஸ். ஓகே, இமயவரம்பன், நெடுஞ்சேரலாதன் அண்ட் ஹிஸ் சன், அவரோட சன்னு செங்குட்டுவன். ஓகே, ஸோ தே வர் த கிரேட்டஸ்ட் கிங்ஸ் அமாங் த சேராஸ். சேரா கிங்டம்லே இவங்க 2 பேரோட கிங்டம் தான் வெரி கிரேட்டஸ்ட் கிங்டம். ஓகே, வெரி கிரேட்டஸ்ட் கிங்ஸ். Next, the Chera king Nedunjeralathan conquered up to the Himalayas and hoisted the black flag with the symbol of bow and arrow. Therefore, he was hired with the title Imayavaramban Nedunjeralathan. Okay, so Imayavaramban Nedunjeralathan is the very greatest king among the Cheras. Yes, yes or no children? Already we have learned. Yes, ரொம்ப முதன்மை, ரொம்ப புகழ் வாய்ந்தவர், நல்லா ரூல்டு, நல்ல ஆட்சி செய்கிறவர். சேரா கிங்டம்ஸ்லே நெடுஞ்சேரலாதன் only is the very greatest king among the Cheras. Okay, so he is conquered up to the Himalayas. ஸோ ஹிமாலயாஸ் போய் அங்கேயும் போய் ஒரு செஞ்சுட்டார், அங்கே உள்ள பகுதிகளெல்லாம் வெற்றி பெற்றுட்டார். ஓகே, ஸோ வெற்றி பெற்று he hoisted the flag with the symbol of bow and arrow. ஸோ இவர் சேர நாட்டோட கொடியான bow and arrow-வை அங்கே செஞ்சாரு, பறக்க விட்டுட்டு வந்துட்டார். வேர் in the Himalayas. Okay, so therefore he is the hailed with the title of இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன். ஓகே, ஸோ இமயமலைக்கு போய் அங்கே இவரோட நாட்டோட கொடியை பறக்க விட்டதுனால இவர் அந்த நாட்டோட டைட்டில் வின்னர் ஆயிட்டார். டைட்டில் கிங் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் இவருக்கு கிடச்சிது. ஓகே, தென் see the picture children, this is Cheran Senguttuvan. Okay, then next paragraph, the able ruler Cheran Senguttuvan erected the statue of Kannagi. This temple of Kannagi was built by the stone brought from the Himalayas after defeating
King Kanaka Vijaya. So it is also said that these stones were brought to Cheranadu on the head of captured shoulders. So Seran Chenguttuvan also one of the greatest king among the Cheras. So he also able to rules the Cheran Chenguttuvan erected the statue of Kannagi. So Kannagi statue வைக்கிறதுக்கு he brought the stones. Kannagi statues made up full of stones. Yes or no children? Kannagi statue எப்படி இருந்தது? ஸ்டோனால் மேக் பண்ணதாக இருந்தது. So that stones the Cheran Chenguttuvan brought from the Himalayas after defeating the King Kanaka Vijaya. ஹிமேமலையில் இருக்கக்கூடிய இருந்த கிங் கனக விஜயா அவங்கள தோற்கடிச்சிட்டு அங்கேருந்து இமயமலையிலேருந்து ஸ்டோன் கொண்டு வந்து என்ன செஞ்சாங்க, கண்ணகி டெம்பிளை பில்ட் பண்ணாங்க. ஓகே சில்ட்ரன், கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ சேரன் செங்குட்டுவன் இமயமலைக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய கிங்கான கனக விஜயாவை தோற்கடிச்சிட்டு வந்து இமயமலையிலேருந்து ஸ்டோன்ஸ் கொண்டு வந்து கண்ணகி டெம்பிளை பில்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ செட் தட் தி ஸ்டோன்ஸ் வேர் brought to சேரநாடு. ஸோ தட் ஸ்டோன்ஸ் அங்கேருந்து ஸ்டோன்ஸு சேரநாடுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. யாரால் அப்படின்னா கேப்சூஸ் ஷோல்டர்ஸ். ஓகே, இமயமலையில் தோற்கடிச்சாங்கல்ல அங்கே இருக்கக்கூடிய படை வீரர்கள், அந்த தோல்வி அடைஞ்சாங்கல்ல படை வீரர்கள். ஸோ தே brought த அவங்களோட தலையில் வச்சு அந்த அந்த ஸ்டோன்ஸை கொண்டு வந்து கண்ணகி ஸ்டாட்யூ கண்ணகி டெம்பிள் பில்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, so this can be understand from the epic Silappatikaram written by Senguttuvan's brother Ilangovadigal. Padittu Pattu helps to know about Chera kings during the Sangam period. So these all the things, how do we get that knowledge, the Asian period knowledge? நமக்கு எப்படி தெரியுது இப்படிலாம் பண்ணினாங்க முன்னாடி அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்படி தெரியுது அப்படின்னா, we can understand from the Silappatikaram. So we can read the Silappatikaram, there is this details. Okay, நம்ம இப்போ படிச்சோம்ல about Chera kingdoms. ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்குது. ஓகே, சிலப்பதிகாரம் ஒன் ஆஃப் த எப்பிக். ஓகே, அது ஒரு பெரிய காவியம். ஓகே, ஸோ தட் சிலப்பதிகாரம் ஹாவ் ரிட்டன் பை செங்குட்டுவன் பிரதர்ஸ் இளங்கோவடிகள். இளங்கோவடிகள் அப்படின்னு ஒருத்தரால் எழுதப்பட்டது தான் சிலப்பதிகாரம். செங்குட்டுவன் பிரதர், சேரன் செங்குட்டுவனோட பிரதர் தான் இளங்கோவடிகள். ஹீ ஒன்லி ரிட்டன் எப்பிக் சிலப்பதிகாரம். ஓகே சில்ட்ரன், can you understand? Next, Padittu Pattu, also one of the famous nool. Okay, this also help us to know about Chera kingdoms. Padittu Pattu and Silappatikaram, the two also help us to know about Chera kingdoms during the Sangam period. Okay, do you understand children? So now we can recall Chera's river bank Poigai. Chera's river bank Poigai, and then their capital Vanji. Then next port means Thuraimugam. Okay, their ports Tondi and Mussoorie. Tondi and Mussoorie. Kappal Thuraimugam. Kappallam வந்து நிக்குலடா. So that place only ports Thuraimugam. Okay, Tondi and Mussoorie. And then their flag bow and arrow. Bow and arrow. Can you understand children? Next, they have given 2 question answers. Try to write answer. So, first question, see children, who were the greatest king of early Cholas? So, already we have learnt who are the greatest kingdoms, king of early Cheras. Yes, Imayavaramban, Nedunjeraladan and Senguttuvan. Okay, Imayavaramban, Nedunjeraladan and Senguttuvan. Okay, then next question, name the epic wrote by Ilangovadigal. So the answer is Silappatikaram. Okay, so Silappatikaram written by Senguttuvan brother Ilangovadigal. Okay, so you have to write the answer. Okay children.
See children, you have to write the answer. First question, who were the greatest kings of early Cheras? இமயவரம்பன், நெடுஞ்சேரலாதன். இமயவரம்பன், நெடுஞ்சேரலாதன். And then Senguttuvan. First question answer, Senguttuvan. There are two kings, two greatest king were in the early Cheras. Okay. Next question, name the epic written by Ilangovadigal. So the answer is Silappadigaram. Silappadigaram. Right children? SILAPPATHIKARAM. Silappadigaram. Have you written children? Okay, so now we will learn about Cholas, the kingdom of Cholas. Okay. So page number 127. Check children. So early Cholas kept Urayur as their capital, located along the river Kaveri, and ruled it. So early Cholas kingdom, their capital is Urayur. Their capital is Urayur. So they are located along the river bank Kaveri. So their capital Urayur and their river bank Kaveri. So the Cholas ruled it. Okay, ruled in the Urayur, located near the river bank Kaveri. Okay children. Next, Uruthira Kandanar of Kadiyalur in his Pattinabalai described that Cholanadu is famous for rice. So Uruthira Kandanarum Kadiyalur of his Pattinapalai அப்படின்னு ஒரு நூல். ஓகே, ஸோ உருத்திர கண்ணர் ஆஃப் கடயலூர், இந்த பட்டினப்பாலை அப்படின்னு ஒரு நூலில் சோழநாடு சோறுடைத்து அப்படின்ட்டு குறிப்பிட்டிருக்காரு. பிகாஸ் த சோழநாடு இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் ரைஸ். ஓகே, ஸோ சேரநாடு வி கால்ட் Cheras kingdom we call Cheranadu, then Cholas kingdom we call Cholanadu. Okay, so Cholanadu is famous for rice. So Cholanadu is சோறுடைத்து அப்படின்ட்டு பட்டினப்பாலை அப்படின்னு ஒரு நூலில் குறிப்பிட்டிருக்காரு. ஓகே, next the Chola kingdoms compressed the district of Tiruchirappalli, Tanjavur, Pudukkottai, Nagapattinam, Thiruvarur, Perambalur, Ariyalur and Kudalur. So the Chola kingdoms, these are all the cities the Chola kingdoms were ruled. Okay children, so this is the place, the Chola kingdoms place, that is Tiruchirappalli, Tanjavur, Pudukkottai, Nagapattinam, Thiruvarur, Perambalur, Ariyalur and Kudalur. So these are all the districts of the Chola kingdoms. Okay, next, the land of Cholas was fertile due to the river Kaveri. The king ruled by providing justice to their subject. The greatest ruler among the Cholas were Karigala Cholan, who was called as Karigalan Peruvalathan. Okay, so the Cholas kingdom is always fertile land because near Kaveri. Yes, Chola kingdoms are near the Kaveri river. So that's why that land always fertile land. Okay, so this Chola kings are justice of their subject. ஸோ அவங்களோட நீதியை வழங்குவாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்களோட மக்களுக்கெல்லாம் அவங்க நீதி வழங்குவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ரூலர் in the Chola kingdoms. The greatest ruler name is Karigala Cholan. The Chola kingdoms ola greatest king Karigala Cholan. The Karigala Cholan also called Karigala Peruvalathan. So Karigala Cholan da Chola kingdoms le greatest king.
ஓகே, ஸோ அவரோட நேமை கரிகால பெருவளத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, கரிகால சோழன் ஆல்சோ கால்ட் கரிகால பெருவளத்தான். ஓகே, தென் கரிகால சோழன் took the responsibility of kingship at a very early age and ruled efficiently. ஸோ கரிகால சோழன் ஸ்மால் ஏஜஸ், சின்ன வயசுலேயே அவர் என்ன செஞ்சார், கிங்ஷிப்க்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தார், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகே, இந்த ஏர்லியர் ஏஜ். ஸோ ஹி வாஸ் வெரி யங் but he is responsibility of kingship. Okay, in the earlier period, earlier age, small age. Okay, and also he was compassed by enemies and imprisoned. ஸோ அதனால் ஸ்மால் வயசுலேயே அவர் என்ன செஞ்சார், கிங் ஆயிட்டார். ஸோ அவர் ஸ்மால் ஏஜ்லேயே அவருக்கு கிங்ஷிப்க்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூட எடுத்து அவர் சின்ன வயசில் என்ன ஆயிட்டார், அவர் ஒரு கிங் ஆயிட்டார். ஸோ த enemies are captured. So he was captured by his enemies. அவரோட எனிமியால் அவர் என்ன செஞ்சார், அட்டாக் பண்ணி அவரை சிறையில் அடைச்சிட்டாங்க. ஸோ அவரோட எனிமியால் அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். ஓகே, ஸோ இன் தேட் ரூம் கரிகால சோழன் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ரூம் என்ன ஆயிடுச்சு, செட் ஆன் ஃபயர் ஆயிடுச்சு. அந்த ரூம் ஃபுல்லாக எப்படி ஆயிடுச்சு, ஃபயர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன் திஸ் ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் his feet burned. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட்டில் கரிகால சோழனோட பாதங்கள் என்ன ஆயிடுச்சு, ஃபயர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, பர்ன் ஆயிடுச்சு, எரிஞ்சிட்டு. ஓகே, டியூ டு ஹிஸ் charred leg he was called as கரிகால சோழன். ஸோ அவரோட லெக் என்ன ஆயிடுச்சு, கரிஞ்சு போயிடுச்சு. சரியா? ஸோ அதனால தான் அவரோட நேமு கரிகாலன் அப்படின்னு நேம் வந்தது. ஓகே, ஸோ ஹிஸ் நேம் வாஸ் கால்ட் அஸ் கரிகாலன். ஓகே, so at a very young age he discussed as an old man and tactfully justify a case. So the small ageலேயே அவர் என்ன செஞ்சார், பெரிய ஓல்டு மேன், வயசானவங்க சொல்லக்கூடிய நீதியை என்ன செஞ்சார், வழங்கினார். ஓகே, ஸோ he is the one of the greatest ruler in the Chola kingdoms. Okay children, கரிகால Cholan is also called Karigala Peruvalathan. Okay, do you understand children? So Chola's capital Urayur. So there the Chola's kingdoms is there in the river Kaveri, near the river bank Kaveri. So Cholanadu is famous for rice. So Cholanadu சோறுடைத்து அப்படின்னு பட்டினப்பாளையில் சோழநாடை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, தென் த சோழநாடு இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் ரைஸ். ஓகே, children, do you understand? Okay, then next page. See that the Cheras and Pandyas together attacked Harigalan at Vennai Vagai Parandadalai. Then finally Karigala Cholan defeated the two rulers there and was victorious. He invaded Sri Lanka and brought the captive from there to build the dam Karikallanai across the river Kaveri. The dam still stands strong even after 2000 years of its construction. Okay, so children, the Cheras and Pandyas. So that two kingdoms, Cheras and Pandyas, the two kingdoms also joined together and attacked the Karigala Cholan. ஸோ அந்த சேராஸ் கிங்டமும் பாண்டியாஸ் கிங்டமும் சேர்ந்து வந்து கரிகால சோழனை என்ன செஞ்சுருக்காங்க, கரிகால சோழனை அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அட்டாக் அட் வெண்ணி அண்டு வாகை பரந்தாங்கலை அப்படின்னு ஒரு பிளேஸில் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபைனலி த கரிகால சோழன் காட்ஸ் விக்ட்ரிஸ். ஓகே, ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் அட்டாக் பண்ணும்போது இந்த கரிகால சோழன் என்ன செஞ்சார், ஃபைனலாக வெற்றி பெற்றுட்டார். ஓகே, ஸோ த கரிகால சோழன் டிஃபிட்டட் த டூ ரூலர்ஸ். இந்த ரெண்டு பேரையும் டூ ரூலர்ஸையும் கரிகால சோழன் வென்றுட்டார். ஓகே, ஸோ ஹீ இன்வைடட் ஸ்ரீலங்கா. ஸோ அங்கே ஸ்ரீலங்கா மேலே படையெடுத்து இவர் போகிறார் கரிகால சோழன். ஓகே,
படையெடுத்து போய் ஸ்ரீலங்காவிலையும் இவர் என்ன செஞ்சார், வின் பண்ணி he brought the capture from there. ஓகே, அங்கே உள்ள படை வீரர்களை என்ன செஞ்சார், சிறை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டார். ஓகே, பிடிச்சிட்டு வந்து he built the கல்லணை across the river காவேரி ரிவரில் கல்லணையை கட்டுறார். ஸ்ரீலங்கா capture, he brought the Sri-Lanka capture from there to build the dam கல்லணை across the river காவேரி. ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் போய் அங்கே போர் செய்து அங்குள்ள மக்களெல்லாம் என்ன செஞ்சார், தோற்கடிச்சிட்டு அங்கேருந்து படை வீரர்களை என்ன செஞ்சார், கைது பண்ணி கொண்டு வந்து கல்லணையை கட்டினார். ஓகே, ஸோ த டேம் ஸ்டில் ஸ்டாண்ட் ஸ்ட்ராங். ஸோ அந்த டேம் இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, அப்படி தானே? ஸோ தட் இஸ் even after 2000 years it is construction. Okay, so that constructions are built 2000 years ago. Okay children, so Kallanai dam, you know, did you see the picture? See the picture children? That is the Grand Anicut. Okay, so Kallanai was built by Karigala Cholan, okay, across the river Kaveri. Okay, then Chola river bank Kaveri, then their capital Urayur, their port Kaveri Pumpattinam, and then their flag tiger. Okay, can you understand children? Very nice story. Yes, next let us know Kallanai was constructed by the Chola king Karigalan only built the dam Kallanai. Okay, so Kallanai was built by the Karigala Cholan river across the river Kaveri. Okay, so this Kallanai was built by stones and lime monster. Okay, சுண்ணாம்பு கற்களையும் ஸ்டோன்ஸ் கல்களையும் வச்சு கட்டப்பட்டது தான் கல்லணை. Okay, then try to answer. There is 2 questions. Who was the greatest Chola king of Asian period? Who was the greatest Chola king of Asian period? So do you know children? Yes, very good. Karigala Cholan. Who was the greatest Chola king of Asian period? The answer is Karigala Cholan. Okay, then next question. Name the capital and fort of Cholas. The Cholas capital Urayur, and then fort Kaveri Pumpattinam. Okay, so write children, write the correct answer. Karigala Cholan, first one. Who was the greatest Chola king of the Asian period? Karigala Cholan. Then second question, name the capital and fort of the Cholas. Capital Urayur, fort Kaveri Pumpattinam. So and spelling wrong, you have to write Kaveri, 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 Kaveri Pumpattinam, Pwom Pattinam, Kaveri Pumpattinam, Kaveri Pumpattinam, Kaveri Pumpattinam. Here spelling mistake Kaveri, so you have to write correct spelling. Have you written children? Next we will learn about Pandya's kingdom. Okay, so Pandya's kingdom established their rule of the bank of Vaigai with Madurai as their capital. The Asian Pandya's country comprised of Madurai, Theni, Tindukkal, Virudhunagar, Tirunelveli, Thoothukudi, Sivagangai and Ramanathapuram districts. Okay, so now Tamil Nadu districts are in Asian period the Pandya's kingdom. Okay children, Tamil Nadu, நம்ம இப்போ தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளேஸ், தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆர்
in Asian period Pandya's kingdom. Okay, so the Pandya's kingdom river bank Vaigai. Okay, so the Vaigai நதிக்கரையில் இருக்கக்கூடியது தான் Pandya's kingdom. Okay, why? Their capital Madurai. Their capital Madurai during the Asian period. Okay, children. So their Pandya's kingdoms districts Madurai, Theni, Tindukkal, Virudhunagar, Tirunelveli, Thuthukudi, Sivagangai and Ramanathapuram districts. So this all the places ruled by Pandya's kingdom. Okay, children. Then Madurai remained as the most populous city of Sangam period. So சங்க காலத்தில் மதுரை தான் ரொம்ப பாப்புலரான சிட்டியாக இருந்தது. ஓகே, தென் பாண்டியாஸ் கண்ட்ரி வாஸ் த ஃபேமஸ் ஃபார் போல் மீன்ஸ் முத்துகளுக்கு ஃபேமஸாக இருந்தது பாண்டியாஸ் கண்ட்ரி. ஓகே, ஸோ பாண்டியாஸ் கண்ட்ரி இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் போல். ஓகே, முத்துக்கள். நெக்ஸ்ட் முத்தமிழ் சங்கம்ஸ் were held in Madurai under the patronage of Pandyas. ஸோ முத்தமிழ் சங்கம், இயல் இசை நாடகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, முத்தமிழ் சங்கம் were held in மதுரை. ஸோ முத்தமிழ் சங்கமும் எங்கே தான் நடந்தது? மதுரையில் தான் நடந்தது. ஓகே, ஸோ த தேர்டு தமிழ் சங்கம் வாஸ் ஹெல்ட் இன் மதுரை. தேர்டு தமிழ் சங்கம் எங்கே நடந்தது? முத்தமிழ் இயல் இசை நாடகம், அதில் தேர்டு தமிழ் சங்கம் வேர் ஹெல்ட் இன் மதுரை. ஓகே, ஸோ முத்தமிழ் flourished during the region of Pandya. ஸோ முத்தமிழ் எப்போ தான் வளர்ச்சி அடைந்தது? during the Pandya's period. Okay, so Pandya regions. Okay, the most famous king were தலையானங்கானத்து செருவேந்திர பாண்டியன். தலையானங்கானத்து செருவேந்திர பாண்டியா நெடுஞ்செழியன் and பாண்டியா நெடுஞ்செழியன் of சிலப்பதிகாரம். Okay, so the famous kings in the Pandya's kingdom, தலையானங்கானத்து செருவேந்திர பாண்டியா நெடுஞ்செழியன் and பாண்டிய நெடுஞ்செழியன். So these two kingdoms were the famous kingdom during the Pandya's kingdom, Pandya's rule. Okay, so this also we can get from the detail about Silappadigaram. Okay, so this all the details we can get from the Silappadigaram. Okay, epic Silappadigarathiல இருந்து தான் இந்த டீடைல்ஸ்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது. Okay, when பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் were a young boy. பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் also young boy. He fight a battle of Talayananganam against Chera, Chola and Fedaloder. Fedaloder அப்படின்னா குறுநில மன்னர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபியூடல் லேட் அப்படின்னா குறுநில மன்னர்கள், ஸ்மால் கிங்ஸ். ஓகே, ஸோ த தலையானங்கானம் is the place. தலையானங்கானம் is the place. So பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் battle at the தலையானங்கானம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சேரா அண்ட் சோலா அண்ட் ஃபெடல் லேட் குறுநில மன்னர்கள் இவங்களுக்கு கூட பாண்டியா நெடுஞ்செழியன் என்ன செஞ்சார்? போர் செய்தார். ஓகே, சண்டை எடுத்தார். ஸோ ஹீ டிபிட்டட் த கம்பைன்ட் ஃபோர்ஸ். ஸோ அந்த கூட்டுப்படையை என்ன செஞ்சிட்டாரு? பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் தோற்கடிச்சிட்டார். ஸோ தேர்ஃபோர் ஹீ காட் த டைட்டில் தலையானங்கானத்து செருவேந்திர பாண்டிய நெடுஞ்செழியன். ஓகே, ஸோ பாண்டிய நெடுஞ்செழியனோட நேம் வந்து பாண்டிய நெடுஞ்செழியன். ஸோ ஒரு தலையானங்கானம் அப்படின்னு ஒரு பிளேஸில் சேரன், சோழன் அண்டு ஃபெடல் லேடர் குறுநில மன்னர்கள், ஸ்மால் கிங்ஸ் அவங்களெல்லாம் தோற்கடிச்சிட்டனால இவரோட நேம் வந்து தலையானங்கானத்து செருவேந்திர பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி? Next is Silappadigaram. Silappadigaram is the famous epic during the Sangam period. So, okay. So, during the rule of Pandya Nedunjeliyan, he happened to prostitute Kovalan for Deep and gave death sentence. Kovalan's wife Kannagi
advocated to prove her husband's innocence. ஸோ சங்கம் பீரியடில் சிலப்பதிகாரம் டூரிங் இந்த சிலப்பதிகாரம் we have get this informations. ஓகே சில்ட்ரன். ஸோ சங்கம் பீரியடில் பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, கோவலன் வந்து திருடன், கோவலன் கண்ணகி, இன்னொரு சில்ட்ரன் கோவலன் வந்து திருடன் அப்படின்ட்டு செஞ்சுட்டாரு. அவருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துட்டார். ஓகே. ஸோ நான் இன் that டைம் த கோவலன் ஒய்ஃப் கண்ணகி, கோவலன் ஒய்ஃபு கண்ணகி அட்வொகேட் கண்ணகி சொல்கிறாங்க, கோவலன் திருடன் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க. கண்ணகி ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. ஸோ ப்ரூவ் பண்ண உடனே when the kings realized the truth, he said, யானோ அரசன் யானோ கல்வன், கெடுத்தவன் ஆயுள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என்ன அப்படின்னா, கோவலன் வந்து திருடன் இல்லை அப்படின்னு கண்ணகி ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. கோவலனோட ஒய்ஃபு கண்ணகி ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ த பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் ரியலைஸ்டு த ட்ரூத், கரெக்டான இதை ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு இவர் சொல்கிறாரு, யானோ அரசன், நானே அரசன், நானே கல்வன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. யானோ அரசன் யானோ கல்வன், கெடுத்தவன் ஆயில், நான் அவனோட ஆயிலை கெடுத்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செஞ்சார், அண்ட் டைட் பை ஃபாலிங் டவுன் ஃப்ரம் ஹிஸ் ட்ரோன். ஓகே. அவரோட சீட்லேருந்து அவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு, அரியணையிலேருந்து கீழே விழுந்து அவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு, இறந்துட்டார். ஓகே. ஸோ தப்பான நீதி வழங்குனதுனால அவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு, அவரோட அரியணையிலேருந்து கீழே விழுந்து இறந்துட்டார். ஓகே. தென் இம்மீடியட்லி ஹிஸ் ஒய்ஃப், த பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் ஒய்ஃப் கோப்பெருந்தேவி ஆல்சோ சாக்ரிஃபைஸ்ட் ஹர் லைஃப் அவுட் ஆஃப் ஷாக். ஸோ பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனோட ஒய்ஃப் கோப்பெருந்தேவி ஆல்சோ சாக்ரிஃபைட் ஹர் லைஃப். ஓகே. அவுட் ஆஃப் ஷாக், அப்படி ஷாக்லேயே அவங்களே என்ன செஞ்சிட்டாங்க, இறந்துட்டாங்க. ஓகே. The administrative system of the Pandyas were depicted by Mangudi Mardanar of Madurai Kanji. So this administrative, so this all the things we can see. மாங்குடி மருதனார் அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுதின மதுரை காஞ்சி அப்படின்னு ஒரு நூலில் நம்ம என்ன செய்யலாம், இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ சிலப்பதிகாரம் அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் சி மாங்குடி மருதனார் எழுதின மதுரை காஞ்சி அப்படின்னு ஒரு நூலில் கூட இந்த டீட்டெயில்ஸை நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. வி கேன் சி தட் ஆல்சோ. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு பாண்டியாஸ் ரிவர் பேங்க் வைகை அண்ட் கேபிட்டல் மதுரை, பாண்டியாஸ் கேபிட்டல் மதுரை. தென் தேர்ட் ஒன் துறைமுகம், வந்து துறைமுகம் கொர்க்கை துறைமுகம். ஓகே. தென் ஃப்ளாகு ஃபிஷ், பாண்டியாஸ் ஃப்ளாக் ஃபிஷ். Okay children, can you understand about Pandyas? Okay, next try to answer. First one, which Pandya kingdoms was mentioned in Silappadigaram? So the answer is Pandya Nedunjeliyan. Okay, then next, who wrote Madurai Kanji? Mangudi Mardanar. Then third question, what is inscribed on the flag of Pandyas? Fish. Write the answer children. So the first question, which Pandya king was mentioned in Silappadigaram? So the answer Pandya Nedunjeliyans. There is spelling mistake. You have to write correct spelling. N-E-D-U-N-C-H-E-Z-H-I-A-N. Pandya Nedunjeliyan. Then next question, who wrote Madurai Kanji? Mangudi Mardanar. Then third question, what is inscribed on the flag of Pandyas? Fish. Have written children? So you have to write the answers in the book itself. Okay children? You can to study again. Okay. Then the next page we will learn our next class. Okay. So now all of you take
classwork note. Take a social classwork note. All of you take one single line note. Take one single line note. So the first page you have to write your name and class and social science classwork. Okay. Then next page you write lesson 1 kingdoms of river. Kingdoms of river. Then leave one line and write meanings. 1 pasture land. Pasture land மேய்ச்சல் நிலங்கள். Pasture lands மேய்ச்சல் நிலங்கள். Then next forerunners முதன்மையானவர்கள். Forerunners முதன்மையானவர்கள். Then leave one line and third one emerged தோன்றியது. Emerged தோன்றியது. Next fourth one conquered வென்றது. Conquered வென்றது. Then fifth one impressed imprisoned சிறையில் அடைத்தல். Then sixth one capture கைதி. Then seventh defeating தோற்கடித்தல். Defeating தோற்கடி. Okay, can you read children? Pasture land மேய்ச்சல் நிலங்கள். Forerunners முதன்மையானவர்கள். Emerged தோன்றியது. Conquered வென்றது. Imprisoned சிறையில் அடைத்தல். Capture கைதி. Defeating தோற்கடி. Okay, so these are all the meanings. Have you written children? Write fill-ups. Leave one line and write fill in the blanks. So the first one, Cheras, Cholas and Pandyas were called மூவேந்தர்கள். You have to underline மூவேந்தர்கள். Okay, Cheras, Cholas and Pandyas were called மூவேந்தர்கள். So write neatly children, handwriting should be neat. Okay, so underline மூவேந்தர்கள். Okay, then next one, leave one line and write second, the efficient king among the Cheras were Cheran Chenguttuvan. Underline Cheran Chenguttuvan. Cheran Chenguttuvan. Next third one, leave one line and write third one, fort of Cheras was Kaveri Pumpattinam. Underline Kaveri Pumpattinam. Fort of Cholas. Fort of Cholas was Kaveri Pumpattinam. Then leave one line and write fourth one, the flag of Pandyas was fish. Underline fish. The flag of Pandyas was fish. Then fifth one, the Pari Vallal gave his chariot to Mullai. The Pari Vallal gave his chariot to Mullai. Underline Mullai. Have you finished children? Next leave one line and write match the following. First one Cheras. You have to write first left side. Okay, Cheras. Second Cholas. Third Pandyas. Fifth Pallavas. Then right side first one Vaigai. Second Palar. Third Poigai. Fourth Kaveri. So the answer Cheras Poigai. You also write like this. Okay. Cheras Poigai. Then Cholas Kaveri 2. Kaveri. Pandyas Vaigai 3. Pallavas Palar. Have you written children? So have you completed classwork? Okay, so now all of you take your homework note. Take homework note. Social homework note. Write the lesson number and lesson name, today date and day, everything. You have to write first. Lesson 1, Kingdoms of River. Write find and write fill-ups. Find and write fill-ups. Page number 126, 127. Okay, so the first one, dash were the forerunners of மூவேந்தர்கள். Dash were the forerunners of மூவேந்தர்கள். Leave one line and write second. The Cheras country was called dash. The Cheras country was called dash. Then leave one line and write third one, dash written by Chenguttuvan's brother Ilango Avadigal. Dash written by Chenguttuvan's brother Ilango Avadigal. Then leave one line and write fourth one, Chola Nadu is famous for dash.
Cholanadu is famous for dash. Okay, so these 4 fill-ups are homework. So you have to find the answers from the book, page number 126 and 127. Okay, children. Then we will see our next class. All of you have to read the book. Okay, children. Then we will see our next class. Have a nice day. Bye.